హాయ్. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇన్ ఇండియా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బ్లాక్ సాయిల్స్, అల్యూవియల్ సాయిల్స్, వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, విచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వీ ఫైండ్ దోస్ సాయిల్స్ అని చూసాం కదా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బోత్ అల్యూవియల్ సాయిల్స్ అండ్ బ్లాక్ సాయిల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా రెడ్ సాయిల్స్, లాటరైట్ సాయిల్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో ముందుగా రెడ్ సాయిల్స్ గురించి చూద్దాం. రెడ్ సాయిల్స్ అండ్ రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్, తర్వాత లాటరైట్ సాయిల్స్. ఫస్ట్ రెడ్ సాయిల్స్ గురించి చెప్పే ముందు బేసికలీ మీకు రాక్ సైకిల్ తెలిసి ఉంటుంది కదా. ఇగ్నియస్ రాక్, తర్వాత మెటామార్ఫిక్ రాక్, మెటామార్ఫిసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, మెటామార్ఫిక్ రాక్ అండ్ దెన్ సెడిమెంటరీ రాక్. మళ్ళీ ఈ సెడిమెంటరీ రాక్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మైట్ ఎండ్ అప్ బికమింగ్ ఇగ్నియస్ రాక్. సో రాక్ సైకిల్ గురించి అంటారు. జనరల్గా రెడ్ సాయిల్స్ మోస్ట్లీ హ్యాపన్స్ టు బీ ఫార్మ్డ్ ఓకే వేర్ ద పేరెంట్ రాక్ మోస్ట్లీ ఈజ్ ఏ ఇగ్నియస్ రాక్ అనమాట జనరల్గా. ఇప్పుడు అదే బ్లాక్ సాయిల్ చూసారనుకోండి, అది ఈ మెటామార్ఫిక్ రాక్, మెటామార్ఫిజం వల్ల. ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా, టిటానిఫరస్ మ్యాగ్నెటైట్ అనే మేజర్ ఎలిమెంట్. ఆ టిటానిఫరస్ మ్యాగ్నెటైట్ ఎలిమెంట్ మోస్ట్లీ లావాలో వీ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ లావా. సో ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్మాటిక్ ఎరప్షన్ జరిగినప్పుడు ఓకే దాట్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఓకే క్రస్ట్. So once this particular magma gets cooled and solidified, there would be some transformational change in the rock composition, and over a period of time the decomposition of this particular rock results in a type of soil what we call a black soil now. So mostly igneous rock okay would be the parent rock for most of these red soils. So igneous rock ante igneous is this is the original form of a rock which has not been disturbed for okay some centuries and thousands of years together. సో జనరల్గా మీకు ఇండియన్ ఫిజియోగ్రఫీ చదువుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ షీల్డ్. అంటే మన పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో, అంటే పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో టు ద సౌత్ ఆఫ్ సత్పురా. సో దిస్ ఈజ్ జనరలీ సెట్ టు బి కాల్డ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ దిస్ పార్ట్ ద డెక్కన్ టేబుల్ ల్యాండ్, ఈ పార్ట్ తీసేస్తే the rest of the peninsular part of India for almost thousands and millions of years, and since the time of formation of this crustal part of earth, this is not at all been disturbed by any tectonic forces, అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ఎర్త్క్వేక్ ద్వారా కానీ వాల్కానిక్ కరప్షన్లో కానీ ఈ పెనిన్సులర్ డెక్కన్ టేబుల్ ల్యాండ్ పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ టెక్టానిక్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో అంటే ఏంటంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓకే క్రితం ఎర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉందో దాని కంపోజిషను, దాని ఎంత స్టేబుల్గా ఉందో ఇప్పుడు కూడా దిస్ హ్యాపన్స్ టు బి రిమైన్ సో స్టేబుల్ అనమాట. ఓకే నోవేర్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్టానిక్ డిస్టర్బెన్స్, అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఏం జరగలేదు. సో ఎలా రాక్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరిగిందో అది అట్లానే ఉండిపోయింది అనమాట. సో దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ వేర్ they have been not disturbed by any tectonic forces for thousands and centuries together, thousands of years together is what we generally refer as a shield anamata. So alanti shield India lo ekkada find, where we find such kind of shield is mostly the peninsular part of India excluding Deccan tableland. In the Deccan tableland we know already fact that there is some fissure eruption. Okay, once it has been separated from Gondwana land and moving towards northeast in the northeastern direction, it has come across a hotspot that resulted in a certain amount of volcanic eruption, and that resulted in formation of this Deccan tableland అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాం కదా. సో ఇది కాకుండా మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ స్టేబుల్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అంటే ఇనీషియల్గా ఎర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏ రకంగా ఫామ్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ రకమైన చేంజ్, ఎట్లాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా, ఎట్లాంటి మెటమార్ఫిజం అనేది జరగలేదు. సో ఇంత స్టేబుల్గానే పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏమవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఓకే ద లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ మోస్ట్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సియాల్ అండ్ దెన్ ద సిమా ఓకే అండ్ దెన్ నిఫీ. అంటే జనరల్గా ఎట్లా అంటే మీకు లైటర్ ఎలిమెంట్స్ వుడ్ బి ఆన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. సో ఈ స్టేబుల్ ల్యాండ్ పైన, ఈ షీల్డ్ పైన ఏమైంది, కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓకే రెయిన్ఫాల్, వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్, ఓకే అది ఫ్లూవియర్ ఎరోజన్ కావచ్చు, ఓకే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎరోజన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరోషన్ ఏజెంట్స్ మైట్ హ్యావ్ వాష్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ ద అప్పర్ సార్ట్ ఆఫ్ ద సాయిల్. సో ఎందుకంటే ల్యాండ్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ ఏజెంట్స్ వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ వాష్డ్ అవే. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ షీల్డ్ పార్ట్లో ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ద వెరీ కామన్లీ ఫౌండ్ ఓకే మినరల్, అబండెంట్లీ ఫౌండ్ మినరల్ హ్యాపన్స్ టు బి హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఐరన్ అండ్ అల్యూమినియం అనమాట.
iron and aluminum. Most of the lighter elements have been washed, they have been eroded and degraded, okay, weathered and eroded by various eroding agents. So that's the reason most of the shield, the dominant mineral we do find generally is iron and aluminum. అందుకే సాయిల్స్ ఓకే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, మోస్ట్లీ ద షీల్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వై ఆర్ ద సాయిల్స్ రెడ్ ఇన్ కలర్? ఎందుకంటే మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఐరన్. మరి రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్, రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్ వేర్ డు వి ఫైండ్? రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్ ఎక్కడంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, okay, you know the peninsular part of extends from not only southern part of India, extends up to Meghalaya plateau, Meghalaya plateau, and this Meghalaya plateau is separated from the main, okay, the other peninsular part of India with this kind of four deep, okay. So this fault gap tells kada Malda fault gap ani, Malda fault gap, I think you might heard about it, isn't it? So this Meghalaya, so మన peninsular part of India happens to extend up to the Meghalaya plateau. So e shield, this particular part, peninsular part of India, this peninsular part of India which has never been disturbed for millions of years together, is where we find red soils. And red and yellow soils etla ante, okay, once you start moving to the northeastern part of India where the rainfall is relatively heavy, rainfall is relatively heavy, we find the soils, okay, transforming into red and yellow. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు చూడండి, the most major mineral composition, okay, of the soil happens to, because, okay, why is the soil red in color? Because of large scale presence of this mineral called iron. సో మీకు తెలుసు కదా, ఎప్పుడైనా సరే, ఓకే, హెవీ వాటర్ అంటే వెన్ ఐరన్ రిసీవ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఐరన్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ఐరన్ ఆక్సైడ్స్, అంటే హైడ్రేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే రస్ట్ పట్టుకుపోతుంది కదా జనరల్గా, మీరు చూసింటారు కదా, ఐరన్కి ఎందుకు పెయింట్ వేస్తారు జనరల్గా, రస్ట్ పట్టేస్తుంది కాబట్టి. సో బికాస్ ఆఫ్ ది లార్జ్ స్కేల్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ విత్ ఇన్ దీస్ రీజియన్స్, okay, mostly in the northeastern part of India, while you move from the north, okay, from the south to northeast part of India, because of the iron transformed to iron oxides, I mean hydration valla, because of iron hydrates, okay, presence, these particular red soils do happen to transform into a red and yellow soils anamata, red and yellow soils. So that's the basic reason why we find red and yellow soils only in the peninsular part of India and along the eastern northeastern part of India. So except the Deccan Table and the peninsular part of India and to the until the Meghalaya plateau, except the Brahmaputra plains in the northeast, we find these soils mostly red and ఎల్లో సాయిల్స్ అనమాట, రెడ్ సాయిల్స్, రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్. సో మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా మీరు, అసలు రెడ్ అండ్ ఎల్లో సాయిల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో తెలిస్తే అవి ఎక్కడెక్కడ వేర్ డూ యూ ఫైండ్ అని చెప్పి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఓకేనా. ఇక నెక్స్ట్కి వస్తే లాటరైట్ సాయిల్స్. లేటరైట్ సాయిల్స్, లేటరైట్ అంటే, ఓకే, లేటరైట్ అంటే లాటిన్లో బ్రిక్ లైక్ అనమాట, బ్రిక్ లైక్ అంటే బ్రిక్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇటుక. ఎందుకంటే వీటిని బ్రిక్ లైక్ అంటామంటే, బ్రిక్ లైక్ అని ఎందుకంటే, ఓకే, ఇవి డ్రై సీజన్లో, అంటే డ్యూరింగ్ మోస్ట్లీ సమ్మర్ సీజన్లో, డ్రై సీజన్లో దే హ్యాపన్ టు బికమ్ సో హార్డ్, సంథింగ్ బ్రిక్ లైక్ అనమాట. సో ఇవి ఎక్కడ ఫైండ్, వేర్ డు వి ఫైండ్ లాటరైట్ సాయిల్స్ అంటే, దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ రిసీవ్స్, ఓకే, వెరీ హై టెంపరేచర్స్, విచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెరీ హై temperature, okay, they receive very high, okay, experience high temperature and very high rainfall, very huge amount of rainfall. We find these soils something what we call as brick like soils, or what we generally call as laterite soils. ఎందుకంటే జనరల్గా ఈ ఓకే, దీస్ సాయిల్స్ డ్యూరింగ్ డ్రై సీజన్, సమ్మర్ సీజన్ అంటే డ్యూరింగ్ డ్రై సీజన్ దెర్ ఈస్ వెరీ హై టెంపరేచర్. ఈ హై టెంపరేచర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పైన ఉన్న లైటర్ ఎలిమెంట్స్ దే రియల్లీ గెట్స్ సో ఫ్రైడ్, అంటే బాగా వేడికి ఏమవుతుందంటే దే హ్యాపన్ టు బికమ్ వెరీ డ్రై. And since the moisture completely gets evaporated, they become very strong and brick like anamata. So it is really difficult for the roots to penetrate into the inner layers of the soil. సో ఈ బాగా డ్రై అయిపోయిన సాయిల్ పైన ఎప్పుడైతే హెవీ రెయిన్ఫాల్ వచ్చిందో ఏమవుతుందంటే ఈ లైటర్ బాగా డ్రై అయిపోయిన ఈ పర్టికులర్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఏమంటే దే గెట్స్ లీచ్డ్ అంటే ఏమంటామంటే దే గెట్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ దే గెట్స్ డ్రైన్డ్, ఓకే, ఇంటూ ది ఇన్నర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్, మీరు సాయిల్ ప్రొఫైల్, సాయిల్ హారిజన్స్ గురించి చదువుకుంటారు కదా, ఓ లేయరు, ఏ లేయరు, ఈ, బి, సి, రిగోలిత్, ఓకే. సో ఏమవుతుంది, లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ డ్యూరింగ్ ది సమ్మర్ సీజన్ దే హ్యాపన్ టు గెట్స్ డ్రైడ్ అండ్, ఓకే, రియల్లీ, and because of heavy downpour they gets percolated or leached into the inner layers of the soil, and most of the nutrients gets concentrated into the inner layers of the soil, deep inner layers of the soil. So ఏమవుతుందంటే హై టెంపరేచర్లో దే హ్యాపన్ టు really become డ్రై అయిపోయి, ఓకే, సో దే హ్యాపన్ టు
gets leached into the inner layers of soil due to sudden downpour. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మినరల్ న్యూట్రియంట్ రిచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సాయిల్ గెట్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్లో, డ్రై సీజన్లో ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ లేక్ ఆఫ్ ఇనఫ్ మాయిశ్చర్, ఇనఫ్ వాటర్, ఓకే, దీస్ సాయిల్స్ ఎండ్ అప్ బికమింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్రిక్ లైక్ అనమాట. సో వేరెవర్ యూ ఫైండ్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ అండ్ వెరీ హై రెయిన్ఫాల్, ఓకే, సో యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్స్. Okay, since these soils are brick like and most of the minerals gets concentrated in the inner layers of the soil, అందుకే మీరు ఎక్కడ laterite soils చూసినా సరే, ఓకే, they are not generally good for cultivation. They are mostly good for cultivation of plantation crops. ఎందుకంటే plantation crops వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, their roots can penetrate deep into the inner layers of the soil. Their roots can penetrate deep because most of the nutrients gets concentrated in the much inner layers of the soil. కాబట్టి plantation crops are the only crop that sustains in the laterite soils. జనరల్గా సర్వసాధారణంగా మామూలు అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ అనేది, అంటే ఇప్పుడు గ్రాస్ వెరైటీస్ లైక్ ప్యాడీ, వీట్, ఇవి కల్టివేట్ చేయడానికి కుదరదు. ఎందుకంటే దీస్ రూట్స్ కెనాట్ పెనిట్రేట్ డీప్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ కదా. అందుకనే మీరు చూసుంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ laterite soils, we happen to find most of these soils predominantly dominated with the plantation crops. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యూ ఫైండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, హై టెంపరేచర్స్ అండ్ హై రెయిన్ఫాల్, ఓకే, అలాంగ్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఎందుకంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మీరు చూస్తుంటారు కదా, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద మాన్సూన్, దీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ డూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ వెరీ హై అండ్ కోపియస్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ ది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్. అట్లానే మీకు నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చూస్తే, డ్యూ టు ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్, దిస్ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో రిసీవ్స్ ఎ కోపియస్ రెయిన్ఫాల్ విచ్ హ్యాపన్స్ టు బి మోర్ దెన్ 200 centimeters on an average for a year. So these parts which receives a very high temperature during summer seasons and copious rainfall during a monsoon season, we do find these laterite soils. అందుకే కదా మీరు ఎప్పుడైనా సరే కేరళ వెళ్ళినా, ఎప్పుడైనా సరే కర్ణాటక మీరు చూస్తుంటే అలాంగ్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ యూ ఫైండ్ దీస్ సాయిల్స్ అండ్ యూ ఫైండ్ దీస్ పర్టికులర్ పార్ట్స్ predominantly dominated with plantation crops, అంటే రబ్బరు, ఆర్గానట్, కోకోనట్, క్యాష్యూ నట్, ఇట్లా మీరు ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ డామినేటెడ్ బికాస్ దీస్ సాయిల్స్ okay are not good at not suitable for cultivation of common crops, okay, because these soils are so hard and the roots cannot penetrate, okay, and since most of the mineral rich part of the soil gets concentrated in the inner layers of the soil, okay, so that's a very basic reason why plantation crops happens to be the most suitable crops in the laterite soils. Okay, ఈ సాయిల్ హారిజన్ గురించి, సాయిల్ ప్రొఫైల్ గురించి నేను సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సాయిల్ హారిజన్స్ అండ్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ గురించి ఒక సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. యూ డోంట్ వరీ. ఠీకే, సో నౌ యూ కుడ్, ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ బీన్ map you could easily point out which part of India you find red and yellow soils. మీరు చూస్తుంటే ఇదిగోండి, this all peninsular part of India, this stable part of peninsular part of India, what we call shield, we find red soils, and moving towards the northeast part of India, these soils transform into red and yellow because of iron oxides and iron getting hydrated, because of these places receiving relatively higher amount of moisture, high rainfall than compared to this part of India, the soils transform into red and yellow. ఇంకా laterite soils చూస్తే మోస్ట్లీ చూడండి, దిస్ పార్ట్ చూసారా, laterite soils, దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ వెస్టర్న్ ఘాట్ పార్ట్ వీ ఫైండ్ laterite soils, brick like soils, because these are the regions which receive very high temperature, which means high temperature and also very high rainfall. So because of this the soil transforms, okay, turns to become a brick like, very hard, and that's the reason these soils are generally said to be called the laterite soils. సో మిగతా సాయిల్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, that's it.